감사합니다. 구이빠라님 안녕하세요. 감사합니다. Ano, gi, gatas. Milk. Like milk. Is what pa day? Aliag ko te. Amber brand. Nya price, total. Price. Tani ko bukid ani te. Sige. Tuwangan tugduha. Napay dito. Bar niya, puting six. Patotal niya nga ate rin mo rin. Kasi ka, di sa Korean na. Moro na, Jess? So, tuwa, sabon. Mani kaning daghan-daghan mga bagya. Wings lang. Ila. Pila ka buk. Tara, kay Mayoderm. Mayoderm. So, Bora, show your grocery. Sige, gunitin ko. Wow. So, what will you say to Eugenim? Eugenim 감사합니다. Kamsahamnida. Bye-bye. Jibor. Lima. Jibor ayo tanagawan kanang daghan. Wani ka. Wala sige. Asa man? Sansote. Isa pa. Sunrox. Color safe. Abot lagi ka. Sige sige. Dara. Smart. Unang Nika, show your grocery, Nika. Wow. So, what will you say to Maayong Buntag Nim? Maayong Buntag Nim. 감사합니다. Kamsahamnida. Asa mo, ani? Ani? upat ko no. 8 times Ay. 4. Upat no? Asa man kani? Ba't ikaw nga ate? Ano na yung imong kayo? Isini oy ko na magsud. Ayaw nila no. Oh, silka. Kani sa usan. Kareo. Bioderm safeguard o silka. Ano? 42 plus 25 plus 6 times ay 8 times 6. Yung labay mo mama. Kaya kinadakan biyo? Ha? Na. 30, 9 times 3, 20. So, Leah, show your grocery items. Wow. So, what will you say to Isang Wanim? Isang Wanim. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo. For this evening, my students are going to answer. They are going to translate the sentences I have prepared, and they are going to translate it in English. Then later on, we're going to answer. Okay, exchange. Answer number 1. Naliligaw ako. I'm lost. Ikaw ang buhay ko. Ikaw ang mundo ko. Pakiabot ng kanin. Nakakabilib ka. Mabilis kang matuto. The best ka talaga. Number 3 is, ikaw ang mundo ko, you're my world. Number 8, magkano isang kilo? How much for 1 kilo? Number 9, ito ang bayad ko. Here's my payment. Number 10, binago mo ang buhay ko. You changed my life. Tiyaga lang. Just be patient. Kaya mo yan. You can do it. Pakisabi ulit. Say it again. Kumain ka pa. Eat more. Saan ang mga palikuran? Where is the CR? Where is the restroom? Nagsasalita ka ba ng Ingles? Do you speak English? Hindi ko maintindihan. I don't understand. Babalik din ako agad. I'll be back soon. Annyeonghaseyo. Okay, so our topic for this afternoon is all about
Time conversion. Time conversion. Again? Time conversion. Okay. So, in 1 minute, pila man ka seconds? 60. Very good. In 1 hour, pila ka seconds? 3,600. Very good. 3,600. Next, in 1 day, pila ka seconds? 86,400. 400, dili 900. Again, pila ang sa 1 day, pila ka seconds? 86,400. Okay, in 1 day, dili pa tanong, in 1 hour, pila ka minutes? 60. 60 minutes. In 1 day, pila ka minutes? 1,440. Very good. 1,140. 400. Unsa? 400. Oh, dili 100. 1,440. Okay, next. In 1 day, pila ka hours? 24. Very good. 24 hours. Oh, so unsa man tong 8 parts of speeches gani? Maminaw diri, students. Unsa gito 8 parts of speech? Noun, pronoun, verb, adverb, conjunction, preposition, adjective, interjection. Okay, very good. So karon, inyo na tong ansiran ang naa diri sa board mo ni ato activity nga buhaton karon. Nakasabot? Yes. Okay, fighting. Fighting. Very good. Sige, pwede na mag-answer. Magsuwat na.